is very unique. Facilities in Newtown. You can meet lots of different people with like different. Like it's a mentorship program for entrepreneurs. 서울대에서 올해부터 시작한 RC, 세간의 이목을 끌고 있습니다. 그런데 RC란 대체 무엇일까요? 독해력? 무선 조종 자동차? 아니면 리얼 커스터드 크림? RC란 레지던셜 칼리지의 약어로 기숙형 대학이라고도 불립니다. 학습과 생활의 결합을 통해 전인적 교육을 실현하는 시스템인데요. 서울대학교에서도 2023년부터 RC의 시범사업격인 L&L 사업이 시행 중입니다. L&L이란 Living and Learning을 줄인 말이고요. 서울대형 레지던셜 칼리지 RC 사업의 시범 버전이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 신입생들을 대략 300명 정도 뽑아서 함께 거주하면서 교과 활동과 비교과 활동을 두루 아우르는 형태로 진행을 하려고 합니다. 그러나 서울대형 RC에 마냥 긍정적인 시각만이 존재하는 것은 아닙니다. 이게 또 다른 주입식 교육이 될 수 있는 거 아니냐. 네, 그런 것도 저는 사실은 공감을 하고 있어요. 2학점짜리, 1학점짜리 이런 걸 들어야 되고 비교과 프로그램도 이런 걸 해야 된다 하는 게 조금 주입식 교육 그런 느낌이 아닌가 하는 생각이 들고요. 또 한 가지는 우리 대학은 시내 한가운데 있거든요. 근데 RC를 하는 해외 대학들이 대부분 그렇지만 이제 시골에 떨어져 있단 말이에요. 그러니까 학생들이 기숙사에 모여서 이제 자기들이 활동을 할 수 있게 이제 그러는데 우리는 도심 한가운데 있는 이점을 충분히 활용을 해야죠. 그렇다면 다른 대학에서는 이러한 우려점을 어떻게 해소했을까요? 수많은 사례를 찾아 헤맨 기자는 싱가포르에서 그 실마리를 발견했습니다. RC 시범 사업을 성공적으로 운영하며 점차 그 규모를 확대해온 싱가포르 국립대학. 그들의 비결은 무엇인지? 대학신문 기자단은 직접 싱가포르 국립대학에 방문해 알아보기로 했습니다. 싱가포르 국립대학의 RC에는 4개의 칼리지가 있습니다. 각 칼리지가 가진 고유한 테마에 맞춰 수업과 비교과 프로그램이 진행되는데요. 이 중 사회참여라는 테마를 가진 캡트 칼리지, 칼리지의 3층부터 5층까지를 차지하는 락하우스의 학생들을 만나보았습니다. I'm Haoyuan. I'm a year 2 in Rock. I study architecture in NUS, and I'm the house head for Rock as well. Yeah. I'm Gregory. I study computer science. I'm a year 2, and I'm also in the same house, Rock. And I'm the sports vice director here in CAP. He and I lived along the same corridor since our first year in CAP. And many of us along the corridor will go to his suite to hang out and relax. We still remain close to this day as a result. 캡트 학생들은 스스로를 캡틴으로 지칭한다는데요. 우리도 두 캡틴의 하루를 따라가 볼까요? So today I'll have a class from like 12 to 2. It's a computing class, and then I have another bio class from 2 to 4. And then after that I come back to CAP at around 4:15 or 4:10, and then I have another class from 5 to 7, a CAP module called Cities and Nature. Yep. 캡트 학생들은 매일 아침과 저녁 다이닝홀에 함께 모여 식사해야 합니다. Because everyone pays for the meal plan, you definitely will have friends eating in the dining hall at all times. So I guess it's a time where you can because in your day and your night you are so busy that sometimes you don't have time to see your friends. I think meals are a great time to catch up with your friends and find out what's going on with their lives. Yeah. 기숙사 주변에는 다양한 스포츠 시설들이 있다는데요. 그레고리가 그 시설들을 소개해 준다고 합니다.
Here we have the infinity pool in Utown. Here's where people go for a relaxing swim after a long day or something like that. I mean, so we have such facilities in Utown, and the entry isn't that expensive. It's like 50 cents, I guess, to enter the pool. So yeah. So we have the Utown Sports Hall over here. It's where people come to play sports normally, such as badminton or even basketball. To use this place it requires a booking, and normally it's quite hard to get bookings over here. And we have climbing walls here in Utown also. This place probably needs a booking also, although I'm not very sure. I don't really climb, so and you know, every day you'll see climbers like trying to climb to the top. Quite a cool facility that we have that not many universities have. So. 한편 세미나실에서는 학생들이 모여 무언가를 논의 중인데요. 열심히 참여하고 있는 하오위엔의 모습도 보입니다. So in CAP we have this thing called ACE programs. So ACE, Active Community Engagement Programs. Yeah, and TASEC is one of these ACE programs. And so, the committee for TASEC, they will reach out to this partner organization at TASEC Jurong. And they'll, so in total, this program is like, it's a mentorship program for underprivileged kids. Yeah, so the committee will plan these weekly activities, and we get recruited as mentors. So we volunteer for this program as mentors, and then we sort of get tagged one-to-one to one of the children, and every week we go through these lessons together, and we sort of like teach like values and stuff. Yeah. 학생들은 스스로 인근 지역 아이들을 위한 멘토링 프로그램을 기획합니다. 오늘 회의는 내일 있을 프로그램을 준비하는 자리라고 하네요. Then also things to bring for tomorrow. Honestly, it's just like normal like park stuff. Like bring umbrella in case it rains also. Yeah, then you can bring jacket because it might be cold at night. Then if your mentees are cold, also you can like lend them the jacket or whatever lah. 그 홀이 잘 되었던 것 중에 하나가 지역사하고 연계하는 것들을 굉장히 많이 한다는 거예요. 네. 그래서 처음에 이 홀이라고 하는 것이 시범사업으로 되었다가 이렇게 확장된 게 아이들 스스로가 자기주도 학습이 될 수 있게끔 하기 위해서는 뭘 해야 될까라고 이제 생각을 하다가 주변에 있는 취약계층의 아이들, 어린이들, 청소년을 대상으로 멘토를 시작을 했고 그게 굉장히 좋은 반응을 일으켰고 국가 사업으로서도 굉장히 좋다라고 생각했고 캡트의 사회공헌 활동은 싱가포르뿐만 아니라 해외로까지 확장됩니다. CAP Kamau is an overseas service learning project in which we go to Bangalore, India for 2 weeks summer camp. We'll be engaging 2 schools, Dream School Foundation and Reaching Hand, and the main idea is to engage underprivileged youths. So in this RC specifically for CAP, a lot of people enter this RC because they are interested in community engagement, and this is what this RC offers. They give you many opportunities to do community engagement for different groups, such as like migrant workers, such as children, for example. And I think when you have people of this like-minded mindsets and they have a common goal together, which is to help the children in India, and I think this makes planning so much easier. This makes setting a common goal much easier because all of us have the same mindsets, and yeah, I think it's easier to be more united and bonded that way. I think it's like really more convenient because we all live in the same building, so we can have meetings that like run quite late, like because our usual weekly meetings are around 10 p.m. to 12 a.m. So and it's just like to get to the meeting venue that we usually go to, it's just like you just need to take a lift downstairs. So it's really very convenient as compared to like if it was a school activity and then we all have to travel from our homes. Yeah, and I think also the fact that we all live together it gives us a lot more opportunity to like meet each other like outside of the committee meetings. So for example, in the dining hall or like just walking along the corridor. So it just gives us a lot more opportunity to get closer to each other as a committee. RC 학생들은 기숙사 테마에 맞춰 수업을 듣습니다. 그레고리도 캡트의 테마, 사회공헌과 관련된 수업을 듣는 중이군요.
So last week we focused mostly on the social domains, okay? So that includes the education, employment, includes the health and well-being, integration, inequality, housing demand, loss of culture and heritage. So today, right, we're going to focus on the environmental part of things, okay? So the modules in CAP, they are generally very community engagement centric. So you'll find that the modules in CAP, they have an element of the community that we are trying to explore. So for this module, Cities and Nature, we are trying to explore nature's relationship with cities. Okay, suppose that you are talking to an elderly relative, could be your grandparents, great auntie, or grand auntie, or auntie from a distant past. Okay, so if that is the case, how would you then try to convince that person why is nature important? A wise man once told me that if you want to convince someone, try and appeal to emotions, not logic. So you can bring out all the stats about like climate change and stuff, but I don't think they'll listen to that. So what I'll try to do is like I'll tell them about like the recent like heat wave and stuff like that. Yeah. Like it's caused by destruction of nature. So we need to preserve nature. Yeah. Okay, so something that they feel, right, like hot. Okay, that one we can measure, right? No. Okay, so I just want to highlight to you, at this point of time, I want to emphasize that there is really no right or wrong in regards to this kind of debates, right? 싱가포르 대학교도 어쨌든 가장 기본적인 모티브는 우리처럼 강의식이 아니라 토론식이잖아요. 네. 그래서 선생님도 멘토의 역할, 코치의 역할을 충실히 하는 것에 주안점을 두고 그리고 이 학생들이 자기가 스스로 사고를 확장할 수 있도록 노력하는 것. 네. 그런 것이 아무래도 우리하고 좀 다르겠죠. So CAP's ethos is community engagement. So one of the key things that we wanted to highlight with this module is that while most people will associate sustainability as an environmental theme, but it actually involves a lot of human-centric elements. So through this module, we hope that the students will be able to listen and understand the perspective from different community groups and to come up with better deductions and critique of some of these challenges that they face. 수업이 모두 끝난 밤. 기숙사가 웬일인지 북적한데요. 하우비엔이 공룡 부엌에서 뭔가를 만들고 있네요. 이 음식 정체가 뭘까요? Okay, so we're making waffles tonight. Yeah, we got this like there was a sports competition back then. Then our house won the waffle machine. Yeah, so now we've been using it to make like waffles. We're making now. 하우스 학생회는 다양한 하우스 내부 행사를 기획합니다. 오늘은 하우스 대표인 하우위엔이 친구들의 야식을 책임지네요. Yeah, first batch. Okay. Not bad. I can put a chocolate sauce. Yeah. Yeah, sorry. Yeah. 기자도 한 입 얻어먹었답니다. Please take. 여기 아무래도 와플 맛집인 것 같죠? Rc에서는 다양한 스포츠 행사도 열리는데요. 오늘 밤에는 Rc 기숙사 간 스포츠 대항 대회인 인터칼리지 게임이 진행된다고 합니다. So basically CAP is one of the residential colleges that we have. There are other residential colleges. So every AY there will be games where all the residential colleges come together and compete against one another. So we have many events for this competition. So we have like swimming, tennis, table tennis, and soccer. Some of them. So I'm playing tennis. It's one of the inter-college games that I'm playing. I already played choke ball, table tennis, captain's ball, and FIFA also. Yep. So yep. This is my last one, and hope it's going to be a good one. Yep. 아, 그레고리. 꽤나 힘겨운 상대를 만난 것 같은데요. 그레고리의 마지막 인터칼리지 게임은 잘 마무리됐을까요? Did you win the game? No, actually I lost 7-2, yeah. And how was today's game? It was a tough game. I mean, the guy was very good. Yeah, and I just haven't been practicing in a long time. I mean, I haven't touched a tennis racket for like a good few months. I haven't played seriously for like 10 years. So, very tough game. Yeah, but I did put in my best. I mean, it's clearly better than me. Had a result to a lot of trickery.
to outwit him. But in the end, it just wasn't enough. Yeah, he was just too good. Yeah. 징계에 쑥스러웠는지 멋쩍게 웃던 그레고리. 왜인지 처량해 보이는 뒷모습과 함께 캡트에서의 하루도 끝나갑니다. 캡틴들과 함께한 하루는 싱가포르 국립대학 Rc의 성공 비결을 보여줬습니다. 제가 받았던 인상 중에서 좋았던 것은 의무가 아니라 학생들이 지원해서 선발하는 형식이고, 또 학생들이 기본적으로 1학년 때 그 Rc에 참여를 하지만 그 가운데 우수한 학생들이 남아서 2학년 또 그 이후로도 Rc의 여러 가지 활동을 주도적으로 이끌어가고 후배들에게 좋은 영향을 미친다는 점, 이 두 가지가 특히 인상 깊었습니다. 아이들이 공부를 하는데 주거 환경 때문에 또는 경제적인 문제 때문에 공부를 못하는 것은 말이 안 된다라고 하는 것에서 아주 근본적인 것을 시작했거든요. 그래서 너희들한테 우리가 굉장히 많은 지원을 해줄 테니 너희들은 그거를 사회에 환원하라. 네. 이런 순원책이었잖아요. 그렇죠? 서울대가 우리 나라에서 최고의 명문이니까 그렇게 한다면 모티브를 그렇게 세워야 되지 않을까. 그냥 RC 제도의 이론적인 차원의 RC가 아니라 이 RC 안에서 뭔가 사고의 확장이 일어나야 되겠죠. 대학 본부의 노력 외에도 Rc의 성공적 시행을 위해서는 학생들의 능동적 참여가 필요합니다. Joining an RC, you can meet lots of different people with from different walks of life, and I feel like I've really learned a lot from the people around me. So I really think one advice I would give is for the SNU students to really talk to the people around them. And you will never know what kind of interesting things you would learn from other people. Even I've known many friends who don't want to stay on campus because of social anxiety and they are anxious to meet new people. For me myself, I did come in with a bit of social anxiety, but I guarantee you that after seeing people for a very long time, you generally open up. 서울대에서 첫걸음을 내디딘 L&L 시범사업. 삶과 배움이라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있는 서울대만의 RC가 되기를 기대해봅니다.